chair wa municipality, professor, na wenyeji wa Makueni kwa jumla. Baito muyaseo? Muyaseo ingi? Wanaakwa ni umuseo. Profesa Kibwana, nimekaa kwa muda kidogo kabla kutembea hapa kwako Makueni, japokuwa umekuwa ukinialika mara kwa mara. Kidogo nilikuwa natembea pande za juu kule Malivani. You know, that's that school that performs extremely well. I visited that school twice actually. And it's just because of its performance. Hapo zamani kidogo, wakati tumetembea huku kwa mambo zingine, ikiwa katika harakati za kisiasa, na mbele kidogo wakati nilikuwa nafanya kazi ya pale Machakos. But what I have seen today is really gratifying, and the reason why we must not tire in saying in this country that we need leaders who not just espouse but embody integrity, accountability in the way they perform their duties. We could very well keep saying that we want more resources. It's a good clamor. But as Mheshimiwa Mother has just said, it's not all a bed of roses in many places. Earlier in the morning, Dr. Kitui gave some example about how in some places, I don't want to say, we cannot quite say the same about what has been done through devolution. But you see, that is the problem of Kenyans. I've been asking myself, you look at the Constitution, agriculture is devolved. Health is devolved. It is indeed true that there are challenges in many places, but what we have seen here, particularly the health facility here, the referral hospital, is extremely encouraging. So that sasa shida iwe sisi kwetu wa Kenya, kama vile wenzangu wamezungumza, tujiulize ni kina nani tunaweka katika nyadhifa gani, ni viongozi wa aina gani. Governor Kibwana, mimi nimeiona kwa runinga mara kwa mara yale ambayo umefanya hapa upande wa kilimo. And with this ICT center, one can just imagine how much more can be achieved by this county in the agriculture sector, especially the areas that Dr. Kitui is an expert in and very passionate about. How do we take, people don't have to leave Makueni to sell to the world what comes out of Makueni. That will only happen through ICT. Lakini ni lazima tujiulize vile tumeulizwa, haya mema ambayo tumeyafurahia na tumeyaona, hata nyinyi watu wa Makueni mnaendelea kuyafurahia, na kwa sababu mnaiona, you are the people enjoying these fruits. Sijui kama, are you going to make sure that we continue
Ama mnataka profesa tukienda kule juu sasa hii nayo ipotee? Si nyinyi watu wa Makueni, nyinyi wenyeji ndio mnatakiwa kuhakikisha kwamba the people who will take over from professor are people whom you can count on, you can depend on to carry on the good work that Professor Kibwana has started and is going to live here. Because, to say the truth, sasa, if anybody had any doubts about what Professor Kibwana can offer, you just needed to hold the devolution conference here, and then from there, mkubalie the rest of Kenya iende ika benefit kutoka kwa uongozi mwema wake. And therefore for us, with my colleagues, what we are rooting for is good leadership, accountable leaders, leaders of and with integrity, people who are willing to be told what you have done is not right. Sit down with others. Indeed, the whole country knows that if there's any country where the constitutional principle of public participation has happened extensively, it is here in Makueni. So that shows that what he's doing is for you, and he wants you to know that this is what he has in his mind, this is what he intends to do. He has sat with his cabinet, tumekubaliana hivi ndivyo tutafanya, na nyinyi mnaonaje? Kama wale ambao ndio consumers wa those services. And therefore, mkituona tuko pamoja hivi, tunasema kama vile Dr. Muhisa amesema, hataki kwenda kuambiwa na mtu mwingine, nyinyi ati mtawekelewa mkono. Hataki kuwekelewa mkono. Unajua those who are Anglicans, who are Christians, unajua confirmation, watu wanasema kuwa moko tigo kuwekelewa mkono. Hatutaki hiyo. Wacha tuwekelewe na Mungu peke yake na wa Kenya. Nakubaliana hivyo. Hataki watu waketi kwa boardroom pahali ati waseme tunawekelea nyinyi mkono. Hakuna. Mkono ya Mungu na wa Kenya. And I want to really agree with Mheshimiwa Martha Karua, kwa sababu ni vizuri tume ya IEBC yajibike. Tumewapitisha jana wale wanne ambao walikuwa wamebaki, na tutakuwa tayari kuwapatia bajeti ambayo inafaa, inatosha, lakini ni lazima wahakikishie wa Kenya through public participation and consultations with all the players, not just some players. We've created sufficient room. Katika sheria ile Mheshimiwa Martha nakumbuka tulikuwa tunavianzisha, in fact all the four of us were in Bunge, including even Adelina, the Political Parties Act. In that law, we created a mechanism called Political Parties Liaison. Kwa sababu vyama vitakuwa vyama ni vingi Kenya. Lakini kama vyama wenyewe vyama hawajui ni nini IEBC inafanya, so you start creating doubts. So we call upon the IEBC
to begin a process where they tell Kenyans and the players the issues which were identified as weaknesses in their process and their systems. How have they addressed them? If they are not able to, can you seek out ideas from others? So that people begin to build confidence. It's not enough to say that you have appointed so-and-so to be a commissioner. We want to know about the system. Is this a system people can trust in? Tunajua huu ni wakati mgumu, watu wengine, najua umeona hivi majuzi, vikosi pia vya serikali vingine, idara mbalimbali zingine zinatumika. My call is one. Please don't weaponize public institutions for political reasons. Wacheni wafanyikazi wa serikali wafanye kazi ile ambao wameajiriwa kufanya. Because the moment we use public servants, civil servants, to do politics, and our experience, and these ladies and gentlemen who are here will tell you, every time in an election year, the public of Kenya, through the government, loses most, because sasa kama bado unatumia huyo civil servant kufanya siasa, sasa vitu vingine, when they start diverting resources, wewe mwenyewe una nafasi, huwezi kumuuliza, kwa sababu atakuwa wewe umemtumia vibaya na yeye anatumia resources za wa Kenya vibaya. This is a very interesting time we are in, and nobody is prevented from seeking political office. Katiba imepeana uhuru huo. But again, on the other hand, don't use civil servants to try a drama of support for certain candidates. You know, wakati sasa leo unasikia watu, kuna watu group ya watu na ni civil servants wako pahali kwa hoteli fulani. Sasa nani analipa, nani awalipia kwa hoteli pale? And you are doing that for public, just to try a drum up support for one candidate. Wacheni kila mtu, hata wale wanaitwa nini, wanasijua wanajiita oka ama wanaitwa okoa, wote kila moja aingie kwa uwanja. Wakenya wataamua. Wakenya watafanya nini? Hii maneno ya kushinda wakipelekwa kwa hoteli eti wanafanyiwa nini, hii haisaidii. Wakitaka waje sisi tuko tayari kuwaambia what it is that we stand for. Kwa sababu wamekuwa hapo miaka nenda miaka rudi, sasa you know, and there's something that Mheshimiwa Martha Karua always says. It reminds Kenyans that garbage in, garbage out. Si ni kweli? Sasa kama hapa Makueni unajua mko na bahati. Amukuweka garbage. That's why you are reaping a nice facility like this one. Si ni kweli? Jameni. Baito. Tibuo. Because mulimulika. Sasa nataka kuwaomba mumulike pia. Mumulike pia kule juu. Nikana mwede wena mutongo imuseo. Tibo. Because you know it is important. This is important. So wacheni, mimi leo nimekuja kufurahia mema mazuri ambayo rafiki yangu Profesa